Bon après-midi tout le monde. Good afternoon, everyone. Welcome to your afternoon yin practice, your midday yin practice. Alors, bienvenue à ton pratique du yin du midi. Si on ne s'est jamais pratiqué ensemble, mon nom est Kisha et je vais être ton guide durant les prochaines 60 minutes, les prochaines 30 minutes. So I'm really happy to be here today. If we've never practiced together before, my name is Kisha and I will be your guide for the next 30 minutes. So for our practice today, not much is required except for comfortable clothing, a comfortable spot in your home where you could set up your mat. Alors, on n'a pas besoin beaucoup pour le pratique aujourd'hui, sauf que des vêtements qu'on peut bouger avec facilement et un endroit dans votre maison où tu peux mettre votre tapis et bouger confortablement. I have a couple of blocks to help me out in my practice today. Mais si vous n'avez pas des blocs, tu peux toujours utiliser quelques livres épais ou même des coussins. So if you don't have blocks for your practice today, then you can always use a couple of thick books or maybe even a couple of cushions to help support you in your practice today. If you don't have any of those items, that's fine. You can also work without them. Alors, si vous n'avez pas des accessoires pour votre pratique aujourd'hui, c'est pas nécessaire, c'est même pas grave. On peut quand même faire les postures sans les accessoires. So, whenever you're ready, we're just going to jump right into our practice today and start with a wide split. Actually, no, before we go there, we're going to start with a straight leg forward fold. Alors, avant qu'on commence, aujourd'hui, on va commencer la pratique avec les jambes allongées vers en avant, les pieds en flexion, les ischions bien racinés. Peut-être une flexion dans les genoux si les jambes sont serrées. So you're going to make sure that your sit bones feel supported either by your mat or maybe by a cushion if you need extra support. Your legs are straight ahead and maybe knees are bent, especially if your hamstrings or your lower back is really tight. So find a comfortable way for you to be here with your back as straight as possible. Le dos est vraiment droit, comme une flèche. Et on va soulever les bras vers le haut pour allonger encore plus. So just to find a little more length through the spine, we're going to reach the arms up and then start to reach through your fingertips. Take a big inhale through your nose. Prends une grande inspiration par le nez. Et avec l'expiration, commence à basculer le bassin vers en avant. Gently start to tilt or rock your pelvis forward. Take another big breath into your nose, lengthen up, inspire, allonge. Et cette fois, expire, relâche les bras, relâche le tête, and make your forward fold passive. Alors, on est vraiment passif dans cette flexion vers en avant. We're not trying to pull, we're not tugging the body, we're not forcing the body. But we're allowing the body just to move in a natural way. And we're just engaging in deep breathing. Si le cou, le tête commence à être fatigué, on supporte le front avec ses accessoires. So if ever your neck and shoulders are starting to bother you here, right? It's a lot of weight on the neck and shoulders. The head weighs about 10 pounds on its own. If that bothers you here, then feel free to stack your blocks and rest your forehead on top. And if blocks aren't enough, you can always add your hands or you can add your fists. Alors, si les blocs sont pas assez hauts, on ajoute les mains, on ajoute les poings. Right, so you do whatever you can to make the posture feel accessible to your body. And in a little analogy or just a little question I like to ask myself while I'm in these postures is, how sustainable is this? If I had to, would I be able to stay here for an hour? And if not, how can I adjust and change myself so that it feels comfortable enough to stay? Alors, moi, j'aime poser des questions quand je suis stable dans des postures, quand je reste immobile dans des postures. Et maintenant, je me pose, si je suis confortable, s'il faut rester ici pendant 1 heure, est-ce que je suis capable avec les options que j'ai choisissées? Et sinon, est-ce que je peux faire des ajustements pour que ça soit confortable? Pose-toi la même question. So ask yourself the same question. Check in with yourself.
Are you still breathing? En fait, tes respirations comme une façon de te garder dans le temps présent. So think of your breaths as a way to help keep you present and in the moment, almost like an anchor, so anchoring you to the present time. Doing your best to acknowledge when you drift away from the moment, and doing your best just to bring yourself right back to the breath. We have 5 more breath cycles here. 5 cycles de respiration ici. Et à la fin de votre dernier souffle, when you make it to your last exhale here, put your hands under your shoulders. Avec les mains sous les épaules, inspire et déroule ton colonne. Lift yourself up vertebrae by vertebrae. On remonte le tête sur le dernier moment, lifting your head up absolutely last. And then exhale. Et comme une contre posture, just as a counter pose or counter stretch. Mettre les accessoires à côté, descends en arrière sur les avant-bras, lower down and back onto your forearms. Imagine que tu prends le soleil. Imagine you're standing in the sun. So if you're near a window, you can actually feel it, right? And maybe just hang back here, shake out your legs, and bouge les jambes, bouge le bassin, rock your pelvis, release tension in your lower back. Et pour relâcher la tension dans la poitrine, to release tension in your chest, you're going to puff your chest up towards the ceiling. On soulève la poitrine vers le plafond. If it's comfortable for the neck, release and drop your head. Seulement si c'est confortable pour le cou, on relâche le tête. Inspire. Expire. One more for good luck. Inhale. Exhale. Inhale, lift your head. On remonte la tête. Inspire. Sur l'expiration, descend la poitrine. Drop your chest. Exhale. And let's rise back up onto our hands. On remonte sur les mains. Feel free to turn to the long edge of your mat. Alors, si vous voulez, tourne sur le côté long de votre tapis et sépare les jambes le plus possible. Separate your feet as wide as you can. Not so wide that it starts to create pulling in the back of your knees. Alors, aucune douleur derrière les genoux. Si oui, rapproche les jambes. Don't go so wide. And if you can, maybe keep your feet flexed. Si c'est possible, garde les pieds en flexion. Toes point up or curl towards your face. You can sit on a block. You could sit on a cushion if you need to. Press your hands into the floor. Inhale, lengthen your spine. So try to find a nice straight back. On cherche une dos droite. Et vous avez le choix de rester ici. You can always stay here. Just working on keeping the shoulders or the ribs stacked and lined up over your pelvis. Alors, le travail ici, c'est de garder la cage thoracique au-dessus du bassin. If this is not enough work for you, si ce n'est pas assez de travail pour toi ici, expire et cherche une flexion vers en avant, mais avec une dos droite. You can exhale and forward fold, but maintain a straight back. And a little goes quite a long way. So listen to your body et respecte vos limites personnelles. On peut garder les mains derrière ou en avant. You can keep your hands anywhere you like, in front or behind you, on blocks. If you're folding deep, you might even want to rest your forearms on your blocks or on the mat.
I love to set myself up with my blocks underneath the rib cage. So one underneath the lowest, and then when I come further down, gradually, I like to bring my forehead to another lock. So this is where I'm at in the posture today. Check in with yourself and make sure that you're respecting where you're at in the posture today. And try not to compete with others. Yoga is non-competitive. If you like, you can also hold on to the outside edges of your feet to keep your feet in flexion. But if you have to force to do that, don't bother. I don't want you to add any more tension or stress. Et quand vous êtes bien installé dans la posture, continuez avec les respirations. And notice if you might be engaging in areas where it may not be necessary. Alors, remarque si tu engages des régions de ton corps qui ne sont pas nécessaires, comme les muscles du visage. Sometimes we just squeeze our face and we don't even know why. So if that's you, can you relax your facial muscles? Déclenche tes dents et relaxe les joues, la langue. Relaxe les tensions dans les yeux, le front, tous les muscles du visage. And then just go back to the rhythm of your breath. Cinq derniers cycles de respiration. Now, just 5 more breaths. À la fin de votre dernier souffle, when you make it to the end of your last exhale, take your time and fully lift yourself back up. Inspire, remonte. Cage thoracique au-dessus du bassin, so ribs over pelvis. Exhale. Et avec les mains, on remonte les genoux. Use your hands, pick up your knees. And bring them in. Embrasse autour les jambes. Inspire pour allonger le colonne. Expire. Ou pour étirer les épaules, le cou, descend le front vers les genoux, pousse entre les omoplates. Inspire. Expire. Prochaine inspiration, remonte le tête with your head. And exhale, let go. Good. So turn to face the top of your mat once more. On va tourner en face à l'en avant du tapis encore une fois. Et allonge le jambe gauche vers en avant. Lengthen your left leg forward and bring the sole of your right foot to the inside of your left thigh. Pas du pied droite à l'intérieur de votre cuisse gauche. Ici, c'est option A. This is option A. If you're really open in the hips, or even if you're really tight in the hips and you want to try something a little bit different, si vous êtes vraiment serré dans les hanches et vous voulez essayer quelque chose d'un petit peu différent pour ouvrir les hanches,
Faites attention et tu vas prendre cette variation avec le genou plié, le talon à l'extérieur de ton hanche droite. So you're going to bend your knee and keep your heel on the outside of your right hip. So again, be super mindful because this option, it's a little more advanced. It could be a little more challenging. And if your knees are sensitive, you're definitely going to feel it. So you have a choice. Pick the one that feels best. And then in any option, you're going to try to keep your legs open 90 degrees. Alors, dans n'importe quelle variation, on va garder les jambes ouvertes 90 degrés. And you're going to turn towards the center. On va tourner vers le centre, entre les deux jambes, au centre de les deux jambes. All right. Take a deep inhale, lift your chest forward and up. On va soulever la poitrine, inspire. Et sur l'expiration, cherche une flexion vers en avant. On your exhale, slowly come into a forward fold. Now, we're probably all folding to different degrees if you're watching the screen. I encourage you to listen to your body and to be more respectful of how you feel in this posture, because what might feel good for me may not necessarily feel good for you, and vice versa. What might feel super good for you may not necessarily feel that great for me. Alors, soyez respectueux à vos limites. Si vous avez besoin, vous avez des blocs pour supporter votre corps. Moi, j'aime garder mes blocs sous mon front. And then once you've found what works, try to be super still. Essayez de rester tranquille. Focus on your breathing. Prends une grande inspiration. Continue de allonger ton colonne. Expire pour profondir. Just notice how the longer that you stay here, the more open your body becomes. Le plus ouverte votre corps, le plus profondément pour bouger durant les postures. Alors, on bouge avec les forces naturelles. We're moving with natural forces, with breath, with gravity. Please avoid forcing, pulling. That only adds more tension and more stress. Cinq derniers cycles de respiration. Just 5 more breaths on this side. À la fin de votre dernier souffle, on reste dans le flexion vers en avant. Don't move. Stay right here in your forward fold at the end of your next exhale. Now, just simply crawl your hands over towards your left leg. On va marcher les mains vers la jambe gauche. Inspire, on va soulever la poitrine pour allonger le colonne. So lift your chest forward and up to lengthen to your spine. Et expire, descends le front vers ton genou gauche. As you exhale, let your forehead drop down towards your left knee or support your forehead on your block. Les blocs sont là pour rapprocher la terre à ton corps. So blocks are a great way to just bring the earth a little closer to your body when it's hard to reach. And then once you found the level here that you can manage, a level of comfort that you can manage, take a deep breath in.
And then exhale, just let yourself go. Let yourself melt into the pose. C'est juste toi et tes souffles. Four more breaths here. Take your time. Prenez votre temps, 4 derniers cycles de respiration. À la fin de votre prochaine souffle, on va rester ici dans le flexion vers en avant. Stay in your forward fold when you get to the end of your exhale. On va allonger le bras gauche à l'intérieur du jambe gauche. Lengthen your left arm along the inside of your left leg. Maybe turn your palm up to face the ceiling. Take a big inhale, lift your chest forward, up and out. Inspire, on soulève la poitrine. Et avec une expiration, on va ouvrir la poitrine vers le côté droit. On the exhale, open your chest towards the right side. Option to reach your right arm up towards the ceiling. Alors, le choix de monter ton bras droit vers le haut. Le choix de mettre ton main droite derrière de votre cran, pointe ton coude vers le haut. Le choix de garder le côté gauche de votre cran sur tes blocs. So I really like this version here, where I rest the side of my head on my blocks. Just can't do that today because I have an earpiece here, but for you, maybe go for it. Et la dernière option, c'est d'allonger ton bras droit vers ton pied gauche. Final option is to reach your right arm all the way up and over to your left foot, if it's available. Now, go back to that question that we asked ourselves earlier. If we had to stay here all day, could we, with the option we've chosen? And if not, maybe make some minor changes and adjustments so that it feels accessible to you today. We just have half a minute left here. 30 secondes ici. Let's all take one more breath here. A big, big inhale. A big, big exhale. Sur la prochaine inspiration, allonge le bras droit, remonte. So slowly rise back to center. Reach your right arm up, 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 up. Good. And then exhale. Maybe move your accessories over to the side. Really, really gently. Unfold the right leg. Straighten it ahead. Whew. Notice how that feels. If you need to shake it out. And let's take it to the other side. And just keep inside that this side might feel tighter. Cet côté peut se sentir complètement différent que l'autre. Alors, prenez votre temps. Make the necessary adjustments for the side. Soit avec le talon à l'extérieur de ton hanche gauche ou avec le pas de votre pied à l'intérieur de ton cuisse droite. So you pick the option that feels best. Left foot on the inside of right thigh
or left foot on the outside of right hip. Ground through your sit bones, raciner des ischions. Oh, oops, let's open the legs first, right? 90 degrees with the legs. On ouvre les jambes 90 degrés. And then take a deep inhale to lengthen up. Inspire, allonge. Et expire, cherche ton flexion vers en avant, forward fold. Forward fold to any degree. A little goes a long way. And then gradually we deepen with every breath. Alors, prenez votre temps avec les respirations et graduellement on profondit avec chaque souffle, avec chaque expiration. Not trop de force, so not very much force here, but just allowing yourself to yield to gravity. And even if you've gotten to your option that you've chosen and then you start to feel uncomfortable in it, know that you don't have to stay there, that you can always come out and readjust. Alors, même si vous avez déjà choisi l'option qui vous convient et tu commences à sentir pas très bien, on peut toujours arrêter et prendre une autre variation. So don't force yourself to stay somewhere where it doesn't feel good. Readjust. Make sure that it feels right for you. And this might be your more flexible side. For me, definitely, this is my more flexible side. Maybe for you, this might be a tighter side. Alors pour moi, ce côté est vraiment plus flexible comparé à l'autre côté. Peut-être pour toi, ce côté peut être plus ouvert ou moins ouvert. Ça dépend. Trois cycles de respiration. 3 more breaths here. On va rester ici dans le flexion vers en avant. Stay with your forward fold. Crawl your hands over towards your right leg. On va marcher les mains vers la jambe droite. Inspire, allonge. Et expire pour profondir. Allow your forehead to lower to your knee, or maybe to a prop. So you can always rest your forehead on a block. You can stack your hands, your fists. You can fold to any degree. Take a deep breath in. Exhale. Alors, toujours dans une flexion vers en avant. Still in a forward fold now. You're going to bring your right arm along the inside of your right leg. Bras droit à l'intérieur de ton jambe droite. Inspire pour allonger le colonne. So use an inhale to help you find length. Lift your chest forward and up. Et sur l'expiration, ouvre la poitrine vers la gauche. Twist and open your chest to the left. Option to keep your left arm extending up towards the ceiling. Le choix de allonger ton bras gauche vers le plafond. Le choix de plier ton bras gauche, main gauche derrière de votre cran, coude pointe vers le plafond. You can bring your hand behind your skull with your elbow pointing up towards the ceiling. Or on the exhale, if it feels available,
Allonge ton bras gauche vers ton pied droit, ton bras gauche vers ton pied droit. Take a deep breath in to lengthen the spine. And if you need to, feel free to rest the right side of your head on a block, on a pillow, on a cushion, if you need that support. And then exhale, deepen that rotation along the spine so that the chest shines to the side and the ribs fan open and spiral up to the ceiling. Make sure you're in the option that you can maintain for the next 30 seconds. Let's all take one more breath. Your biggest inhale for the day or the week so far. Et la plus grande expiration pendant la journée ou la semaine jusque maintenant. Et avec la prochaine inspiration, on remonte, reach, rise back up. Expire, descends ton bras gauche. Ever so gently. Lengthen the left leg forward again. Prenez votre temps pour allonger le jambe gauche vers en avant encore une fois. Shake out the legs if you need to. Bouge les jambes si vous avez besoin. And let's slowly lower to our back for Shavasana. On descend sur le dos pour notre dernière posture, cadavre. Alors, soyez sûr que vous êtes bien confortable. Grab your cushions, grab your blankets, put on your socks if you're feeling chilly, and make yourself super, super comfortable. Soyez confortable ici. Quand vous êtes bien installé, reste tranquille, reste immobile. Sauf que le mouvement de les respirations dans votre corps. And observe the breath in your body. Notice how you feel now compared to the beginning of practice, and hopefully you're feeling better than you did when you first arrived on your mat today. Sur la prochaine expiration, relâche tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui sur le tapis. Focus sur tes souffles. Relax. Alors ici, ça signifie la fin de notre pratique. This signifies the end of our practice. So if you have a little extra time, stay here, rest for as long as you need to. Alors, si vous avez un petit peu plus de temps, prends tout le temps que vous avez besoin. Reste ici. Repose-toi bien. En silence, on remercie notre corps pour tout le travail qu'il a fait pour toi aujourd'hui. So silently express gratitude. Thank your body for the work it did for you today.
Et moi, je vous remercie pour votre présence. Thanking you for your presence. Thank you for sharing your beautiful practice with me today. Et je vous souhaite une bonne reste de journée, une bonne reste de semaine. Namaste. When you're ready to get up, you do that slowly and mindfully. Prenez votre temps pour soulever seulement quand vous êtes prêt. Je vous souhaite une bonne reste de journée. Wishing you a wonderful rest of your day. Thank you for a really beautiful practice. Merci. Oh, mon plaisir. Merci à vous. Thank you so much for joining us today. Thank you. Merci beaucoup. Namaste. Oh, my pleasure. My pleasure. So I hope to see you again soon. Oh, my pleasure. You're so welcome. Have a great day. Thank you. Thank you. You're very welcome. Have a great day.